Today the women of Shaheen Bagh are standing there and talking to the world. We can talk English. हम उर्दू बोल सकते हैं, நான் தமிழ்ல பேச முடியும், என்னால மலையாளம் குறைச்சு குறைச்சு என்னாலையும் பேச முடியும். எனக்கு வந்து ஒரு கையில குரான் and life of Rasul sallallahu alaihi wasallam, இன்னொரு கையில என்னுடைய Constitution of India. This is my life. If Islam is in my heart, I breathe India. I am the son and daughter of this soil. You cannot question me whether I am an Indian or not. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसितान हमारा, ना कोई हमको निकाल सकता है यहाँ पे, ना कोई मिटा सकता है. I end my talk by telling you this. This Shaheen Bagh today, tomorrow will become a Shaheed Bagh. If you do not take back your CAA, you know what is a Shaheed? Is to die for the country. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, respected warriors on the stage, respected warriors sitting in the shores of Calicut, standing here to say that we are all Indians and we are all here to save India from the fascist forces. I congratulate all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May the peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on one and all of you. எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம், மிச்ச சந்தோஷம் என்னன்னா, பல்வேறு மீட்டிங்கில் போகும். ஆனால் லாஸ்ட் 2 months எங்கே மீட்டிங்க்கு போனாலும் கூட்டம் வந்து குறைஞ்சது மினிமம் 1000 people are there, because we are all here not as Muslims, Hindus, Christians, but we are all here as Indians. So அந்த இந்தியாவுடைய முஹப்பத், especially when they were calling us as Desh Drogis, they were calling us as anti-nationals, they were calling us as terrorists, they were calling us as fundamentalists. Now, not the Muslims, but other than Muslims, everybody else are telling, like how 100 years ago the Muslims of India were in the forefront fighting for the freedom of India. Now the Muslims of India under the fascist BJP era are in the forefront fighting for the secularism of India, for the democracy of India, for the brotherhood of India, for the unity and diversity of India. This is a very historic beach. இந்த காலிக்கட்டுடைய கடற்கரைக்கு பக்கத்தில் இந்த ஷோரில் இருப்பது என்பது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது. அதுவும் இந்த இடத்தில் நீங்கள் ஷாஹீன் பாக் வச்சுருக்கிறீங்க. நான் இப்போ தான் கொடுவலியில் நம்முடைய கொடுவலியினுடைய வனிதா கான்ஃபரன்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிவிட்டு நம்முடைய நேஷ்னல் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் MSF தெஹலியா அண்ட் அவர் லீடர் ஆஃப் த MSF, leaders of the youth wing, brother Firoz was there. It was a huge crowd. I told there also, and I wear a badge. I wear a badge as an Indian that I reject CAA, NRC, NPR, and I love Shaheen Bagh. I am here telling you in this stage of Shaheen Bagh in the shore of Calicut. இன்னைக்கு இது பேர் Shaheen Bagh. The Shaheen Bagh has become a world over icon and name. Why? Why Shaheen Bagh is giving headache to our Prime Minister and Home Minister? Why the government is not coming to Shaheen Bagh to talk to the dadis of Shaheen Bagh? Why the government is not sending anybody? We are grateful to the Supreme Court of India that mediators are sent. Under the leadership of Hegde Sahib, mediators are going to Shaheen Bagh. அங்க போய் அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமார்கள் கிட்ட பேசுறாங்க. நேத்திக்கு நீங்க பார்க்கலாம், all my youngsters out here, நீங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்க. ரெஸ்பெக்டட் ஹெக்டே சாப் அங்கே போய் ஷாஹீன் பாக்ல இருந்த ஸ்ரீமார்கள் கிட்ட பேசிட்டு வந்துட்டு கண்ணீர் விட்டுட்டு அழுந்து சொல்றாரு, till the women of India are like this, India is in safe hands அப்படின்றாரு. Alhamdulillah, that is the greatness of Shaheen Bagh. Not only Muslim women are sitting there, women of all religion are there. Not only women are sitting there, men of all religion are there. Yesterday I was in Asian College of Journalism for an interview. அப்போ அந்த இன்டர்வியூவில் என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டது, உங்களுக்கு யார் ஃபண்டிங் பண்ணுறது, எங்கே இந்த ஃபாரின் ஃபண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வருது? I proclaim here in this shore of Calicut, எங்களுக்கு எந்த ஃபாரின் ஃபண்டும் வரல, இது மக்களுடைய எழுச்சியினால நடக்கக்கூடிய ஃபண்டு.
எங்களுடைய ஃபண்ட் வந்து ரப்பு கொடுக்குறான், எங்க ஃபண்ட் வந்து இந்தியாவுடைய மண்ணு எங்களுக்கு கொடுக்குது. எந்த ஃபாரின் கண்ட்ரிலேருந்து எங்களுக்கு ஃபண்ட் வரல. யூ நோ ஹூ இஸ் ஃபீடிங் த உமன் இன் ஷாயின்பாக்? தட் மேன் கான்டாக்டட் அஸ். ஏன்னா இப்போ நம்ம சென்னையில் 4 இடத்துல ஷாயின்பாக் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு 14 places Shaheen-Bagh is going on for the past 10 days. You know the police brutality which happened on the 14th of February in Tamil Nadu. Entire Tamil Nadu was on the street. Night oda night. ஏன்னா 2 மாசமா எங்க தமிழ்நாடு is under the police raj. We are not able to conduct protest. If you are protesting, they are putting FIR on us. நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் 100 ப்ரோக்ராம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கு. பல்வேறு இடத்துல போலீஸ் த்ரெட் நாங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்போ நாங்கள் அங்கே ஷாயின்பாகில் உட்கார்ந்த பொழுது you know who contacted us first? Not a Muslim brother. The first person to contact us was our Punjabi Sikh brother from Delhi who said நாங்க இங்க டெல்லியில சோறு சமைச்சு போடுற மாதிரியே சென்னையில வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய ஷாயின்பாக் உடைய எங்க சகோதரிமார்களுக்கு நாங்கள் சோறு சமைச்சு கொடுக்கோம்னு சொல்லிட்டு first contact பண்ணது a Punjabi Sikh brother who is feeding the women in Shaheen-Bagh. That is the greatness of India. My dear brothers and the sisters who are here, Shaheen-Bagh, why it is a challenge? They are not having any arms and ammunitions in their hands. But a BJP leader says, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को. The Home Minister says, अब इतना जोर से बटन दबाइए कि शाहीन-बाग में शॉक मारना है. आज मैं पूछती हूँ किसको शॉक मार के बैठे हैं? आज दिल्ली के लोग जाके वहाँ पे ऐसे बटन दबाए, सिर्फ बटन नहीं दबाए, झाड़ू उठा के बटन दबाए कि आज a national party so-called leading the government of India is having only 8 number in Delhi. Single digit number. I am telling you from this shore of Calicut in the stage of Shaheen-Bagh, the day will come in parliament. Today you say we have a big number. The day will come, you will be sitting in a single digit number in the parliament of India. This as a mother, as a daughter of India, I am telling you this. தமிழ்ல ஒன்று சொல்லுவாங்க, பெண் பாவம் பொல்லாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Don't get the wrath of women, they will say. उर्दू में है ना कहावत है, किसके भी बदुआ ले लो, माँ की बदुआ नहीं लो, क्योंकि माँ की बदुआ लगती है. वहाँ पे शाहीन-बाग में बैठ के शाहीन-बाग के दादियाँ, you know the grandmother of Shaheen-Bagh, you would have seen, Google it and see Dadis of Shaheen-Bagh. It's a very interesting BBC documentary. Please see that. In that the Dadi of Shaheen-Bagh, pallu kuda illa, okay, totally she's having no teeth. So she's telling, मेरा बेटा का नाम ये है, मेरे बेटे का वालिद का नाम ये है, उनके वालिद का नाम ये है, and she's going on listing, and she's telling मेरे को 7 पीढ़ी का नाम मालूम है. When I tell this, I am reminded. I think we had Motilal Nehru sahab, his son Jawaharlal Nehru, his daughter Indira Gandhi, her son Rajiv Gandhi, his wife Sonia Gandhi, his son Rahul Gandhi. We have this, you know, the name of the genealogy. I want to ask the people here in the Shaheen-Bagh of Calicut, the Prime Minister of India ka naam kya hai? What's the Prime Minister of India's name? Ji? Father of the Prime Minister of India? You don't know? Grandfather of the Prime Minister of India? Now we have to ask the detention camp people who are preparing the CAA, NPR, NRC. The Prime Minister of India has got no background of who is the father's name. We don't know. We don't know his birth certificate. We don't know where his father was born, where his mother was born. The Prime Minister of India, when he brought the triple talaq, Meenakshi Lekhi spoke in the Parliament of India. आज जो है मुसलमान बहनों के लिए एक अच्छा भाई मिल गया है. When they said पूरे मुसलमान, all the Muslim women, the husbands are giving talaq and running away. So we are bringing triple talaq. Poor Prime Minister of India didn't give 1 talaq also to our mother Yashoda Ben. Otherwise she would have been at least free. That day you spoke about the Musalman Behano when he bought the triple talaq. Where are you today when our dadis and our mummies are sitting in Shaheen-Bagh? Prime Minister of India, if you really care for the Muslim women of India, come to Shaheen-Bagh and talk to the women in Shaheen-Bagh. Ask us what we want. We don't want anything for our home. We don't want anything for our children. We don't want anything for our husband. We don't want anything for me. But I want this for my country. I want to save my country. I don't want my people, not only Muslims.
A Hindu brother, a Sikh brother, a Parsi brother, a Buddhist brother, a Christian brother or sister should not be sent to detention camp, should not be asked, are you an Indian or not? Arey bhai, we put vote for you. You say we got so much vote, so much of percentage of vote. We got 300 plus number in the parliament. So you got our vote and became the Prime Minister of India, the Home Minister of India. And now you sit there and ask whether we're Indians or not. First, you prove, dear Prime Minister of India, that you are an Indian citizen. You prove, dear Home Minister of India, that you are an Indian citizen. Since I'm very, restrained for time, I have to fly back to Chennai. I have a program tomorrow morning, 200 kilometers from Chennai. I just want to conclude this. Shaheen Bagh is a headache to the government. You know why? You know why Shaheen Bagh is a headache to the government? Because of the false propaganda they used to do about the Muslim women. என்ன சொன்னாங்க? முஸ்லிம் பொம்பளைங்க நோ ரைட்ஸ், முஸ்லிம் லேடிஸ் ஒன்லி பிரியாணி அண்ட் பேபி மேக்கிங் மிஷின்ஸ், முஸ்லிம் women cannot talk, Muslim women only put parda and be their leg dolls. Today the women of Shaheen Bagh are standing there and talking to the world. We can talk English. हम उर्दू बोल सकते हैं, ना तमिल ले பேச முடியும், என்னால மலையாளம் குறைச்சு குறைச்சு என்னாலயும் பேச முடியும். எனக்கு வந்து ஒரு கையில குர்ஆன் and life of Rasul sallallahu alaihi wasallam, இன்னொரு கையில என்னுடைய Constitution of India. This is my life. If Islam is in my heart, I breathe India. I am the son and daughter of this soil. You cannot question me whether I am an Indian or not. For me, both are equal. What they said, oh, Muslim women, their husbands are all beating them. Muslim women, they don't study. Dear Prime Minister of India, the Shaheen Bagh is proving to you. இன்னைக்கு Shaheen Baghlan சொல்றாங்க, in Islam, you know what they said? நீங்க சொல்றீங்க, आप बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ. You know what my Quran says? Do not kill your children for fear of poverty. Both your daughter and son are a trust from the God. And the Prophet Muhammad, the peace be upon him, நம்முடைய நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? எந்த வீட்டில் முதலில் ஒரு பெண் குட்டி பிறக்கின்றதோ அந்த வீட்டுக்கு என்னுடைய சலாம் சொல்லுங்க என்று சொன்னார்கள் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். You know what our prophet did? He asked the men, you know who is a good man? யாரு நல்ல புருஷன் தெரியுமா? அவனுடைய வைஃப் அவனை நல்ல புருஷன் சொன்னாதான் அவன் நல்ல முஸ்லிம் என்று சொன்னார்கள் நம்முடைய நபிகள் நாயகம் அவர்கள். They went and asked, Ya Rasulullah, where is the paradise? Ya Rasulullah, where is the paradise? And the Prophet said, paradise lies under the feet of your mother. உன்னுடைய தாயினுடைய காலடியின் கீழ், உன்னுடைய அம்மாவுடைய காலடியின் கீழ் சொர்க்கம் என்று சொன்ன மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கம். So all these days you are doing wrong propaganda. The dadis and mummies of Shaheen Bagh have proved to the world Islam has given us equal right. As much as we love Islam, we love India. We will live in India. Today the name is Shaheen Bagh. If you are not going to take back your CAA, my beloved brothers and sisters, we are standing here not with the intention of going back home. You know, the mothers don't come to the streets. அப்படி ஸ்ரீமார்கள் ரோடுக்கு வரதில்லை. வந்துட்டோன்னா திரும்பி வீட்டுக்கு போக மாட்டோம். நம்ம வெற்றி அடைய வரைக்கும் வீட்டுக்கு போக மாட்டோம். And I know my brothers, all the fathers here, you are there to protect us. We will not go back home. We have only two ways. One way is we will win India, or another way is we will die for India. ஒன்னு நம்ம இந்த CAA வாபஸ் வாங்க வைப்போம். வெறும் CAA மட்டும் இல்லை, இன்ஷா அல்லாஹ் ரொம்ப சீக்கிரம் பிஜேபியும் முடிஞ்சு போடும், அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய RSSம் போயிடும். இது சும்மா வந்து இட்ஸ் நாட் வார் ஃபார் CAA, NPR, NRC. This is war of India versus fascism. This is war of India versus RSS. This is war of India versus people who want to divide us in the name of religion, who want to divide us in the name of language, who want to divide us in the name of caste, creed and gender. This India is not easy, sir. Please don't consider us so cheap. You will bring a law and you think our Hindu brothers will leave and go away. You will bring a law and you think our Christian brothers will leave and go away. I know in this crowd how many brothers and sisters from the other community are here. I salute all of you who are here to show to our Prime Minister and our Home Minister that we cannot be divided. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसितान हमारा, ना कोई हमको निकाल सकता है यहाँ पे, ना कोई मिटा सकता है. I end my talk by telling you this Shaheen Bagh today, tomorrow will become a Shaheed Bagh. If you do not take back your CAA,
You know what is a shaheed? Is to die for the country. And my religion teaches me, the Islam teaches me, in one side if you love Islam, then you love your motherland. That is what Islam teaches me. बार बार बोलते हैं पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान जाइए. क्या मेरे सास का घर है पाकिस्तान में? Nobody is there for me in Pakistan. I don't like Pakistan. I didn't go to Pakistan. You know, the Indian Union Muslim League was founded on the partition of Pakistan. So more than anybody else, I stand here in front of my league house and I proclaim here, when India was threatened by CAA, the very first person who went to the Supreme Court of India was the Indian Union Muslim League. Our leaders went to the Supreme Court and put the case against the BJP's fascist, this black law. Take back this black law. We are not so easily going to let you divide us and bring the partition and polarize us. Enough. You have lost in 6 states. At least single digit you got now. If you want to save your faces, you better take back the CAA and keep quiet sitting in your Nagpur. That much is enough for you. Sit there and do whatever you want. Leave India. We know how to lead India. We know how to rule India. And we know... Time. I have to fly now back to Chennai. So I congratulate all the Shaheen Bagh warriors here. We will win. And we will save India as one. United we fly, and Allah will give us that victory, not only for us, this is for our Desh. We are the sons of the soil. We will live here and we will die here. Because we didn't live here out of chance. We had a choice. We could have gone. We didn't go. We chose to live in India because we believe we have to die in this country. We lived in this country and we will die in this country. So may Allah keep us, may the Almighty keep our country protected. All the Shaheen Baghs which are happening all over India, may Allah give us the victory to save this country from the fascist forces. Jai Hind, congratulations. Wa akhir dawana. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.